Water means life to Vietnam. It's a bloodline for commerce, it's a bloodline for survival. It's been a provider for food and subsistence. As water is the lifeblood of the country, I think that there are certain places where the water becomes a challenge. It stops people from having certain access to technology, school, learning opportunities. So I think that it's fitting that we use a boat to deliver this project. Em tên là Vũ Thùy Linh ạ. Năm nay em 12 tuổi ạ. Quê em là ở Cát Bà. Ở nơi đó là thuộc một vùng của Hải Phòng. Người ta thường hay gọi là đảo. Mẹ của em thì là chèo đò, còn bố em là người đi lại tù hài. Tương lai của em nghĩ là nếu như là em có thể học hết và học giỏi thì em có thể là theo được ước mơ của em. Còn nếu không thì em cũng phải theo nghề ba má của em. This embalming boat will narrowly go into places where it's not commonly reachable by your traditional transportation along the docks and the riverbanks. So we will go there, and the school will then take the children onto the boat, and then they will get the training there. Ở nhà em không có máy vi tính ạ. Tại vì nhà em thì cũng không đủ điều kiện để mua máy vi tính. Khi mà em bước chân lên chiếc thuyền thì em cảm thấy rất vui khi được nhìn những chiếc máy vi tính đang đặt ở trên bàn. Em chỉ muốn là được ngồi xuống và sử dụng nó luôn. If you look at where Vietnam is heading in terms of the opportunity in the digital economy, where will these children's future be if they don't have the right skill sets and training to take advantage to compete with other youngsters in other provinces, and not only in Vietnam but compete globally. These young children will become their parents' tutor, right, at home in terms of using technology. That's what we're hoping, is that only transforming their lives, but transforming their parents' lives and their family altogether. After the war ended, my family escaped on a boat. That boat has really changed my life because it delivered me from a war-torn place to the U.S. And I've really made most of it. If you look at this boat, is a boat of opportunity. It's the same. In Vietnam, there's a proverb that if you want to reap 10 years of the fruit of your labor, you plant a tree. But if you want to see the results of 100 years of your hard labor, you invest in people. Khi em lớn lên, mơ ước của em là em có thể là trở thành một kỹ sư máy tính giỏi ạ. Many years ago, a boat changed my life. And so I want this boat to have an opportunity to change the life of other youngsters.